Hi everyone, welcome to KillTube. This is Introduction to Economics for Fresh Student, which is chapter 2 and the part 2. Under part 2 of this chapter, we will try to see elasticity of demand, theory of supply, and the elasticity of supply. We will see these three concepts in this video. As I promised you in the previous video, I prepared for this chapter and this part. Follow me is my affair. Akkuma an jechuudhaaf yaale kun introduction to economics for fresh student kan jiru chapter 2 partii lammaffaa isaadha yookaan kutaa lammaffaa isaati. Viidiyoo kana keessatti immoo kan waliin ilaallu elasticity of demand, theory of supply and elasticity of supply kan jiru kana qaacceessinii afaan oromootiin amma dandametti waliin ilaalla. Na hordofan immoo akkuma yeroo hundaadha. Afeerraa kiyya isiniin jecha waliin ilaallu. Boqonnaa kana keessatti viidiyoolee darban keessatti theory of demand ilaallee turre. Har'a immoo kan ilaallu jalqaba irratti elasticity of demand kan jiru kana ilaalla. Elasticity of demand jechuun maal akka ta'e, maal jechuun immoo akka barbaade, maal akka meejara akka inni godhu, akkamitti immoo meejara akka inni ta'u waliin ilaalla jechuudha. Kanaaf elasticity is very crucial and is used to analyze quantitative relationship between price and the quantity purchased or sold. Kan jechuun maal jechuudha? Elasticity wanni jedhamu kun hariiroo bifa lakkoofsaatiin jechuudha. Quantitative relationship jechuudha. Eenyuuf eenyu jidduu gatii meeshaa tokkootii fi hamma wanti sun gurgurame yookaan hamma wanti sun bitame wajjin. Amma fakkeenyaaf gatii daabbootii fi hanga daabboo gurgurame jidduu jiru. Hariiroo gatii daabboo tokkootii fi gatii daabbootii fi hamma daabboon sun gurgurame hariiroo isaan jidduu jiru jechuudha. What is the relationship between the price of bread and the quantity sold or purchased of the bread? Kana jechuun maal jechuudha? Akkuma gatiin daabboo yoo dabale hammi daabboo sun gurguramu sun dabaluu danda'a, hir'achuu danda'a. But elasticity deals with the relationship, the quantitative relationship between price of one product and the quantity purchased or sold of that product jechuudha. Elasticity is measure a responsiveness of dependent variable to change in independent variable. Kana jechuun maal jechuudha? Elasticity kun hamma dependent variable yookaan variable hirkataan tokko yookaan jijjiiramaan hirkataan tokko variable jechuun jijjiiramaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf quantity sold ka jennuun kun it is dependent variable. Quantity purchased ka jennuun kunis quantity dependent variable dha. Maal depend taani? It depend on price. Price is independent variable. So elasticity measure how the quantity variable, quantity demanded or quantity supplied is changed with respect of independent variable or with respect of the price, with respect of change in price jechuudha. Hanga gatiin sin jijjiirameen hangam takka wanti gurguramu kun jijjiirama. Yoo gatiin tokko jijjiirame hangam takka wanti bitamu sun jijjiirama jee kan hariiroo price gatiitii fi hariiroo wanti jidduu qotu jechuudha. Hariiroo gati wanta hamma gurgurame sin jidduu qotu jechuudha. Maaltu jechuun elasticity jechuudha. Elasticity of demand refers to degree of responsiveness of quantity demanded of a good to change in its price, change in income, or change in price of related good. Under demand of under elasticity of demand, there are three type of elasticity. The first one is price elasticity, income elasticity, and cross elasticity. Jechuudha. Bikka sadii gurguddoo sadii qoodaman jechuudha. Elasticity of demand ka jennuun kun. Always you should have bear in mind that price or elasticity of demand is categorized depend on three independent variable. The first independent variable is price elasticity or price. Therefore, price elasticity, income elasticity, and the cross elasticity. What by it mean? Let us see one by one. Price elasticity of demand. Price elasticity of demand means degree of responsiveness of change to change in price. Kana jechuun maal jechuudha?
hariiroo yookaan price of elasticity of demand jechuun hanga wanti demandii sun jijjiirame jechuudha. The change in quantity demanded due to change in price jechuudha. Sababii gatiin jijjiirameef hamma sababii gatiin tokko jijjiirameef hamma gatii wanti bitame sun wanti gurgurame sun jijjiirame jechuudha. Amma fakkeenyaaf yoo duraan gatiin isaadhaan lama ta'e if the price of one product is 2 birr, if the price of one product is 2 birr, we can say that the quantity demanded is 8, but due to the price is changed to 1 birr, the quantity demanded of that product may be increased to 9 or 10. If you want to check the degree of responsiveness, waan jijjiirame kana amma fakkeenyaaf gaafa gatiin meeshaa tokko birrii 2 ta'u hammi gurgurame yookaan hammi demanded ta'e sun 8 ture jennu. Gaafa pricing kun tokkotti gabbu immoo if there is direct relationship between that two variables, hariiroo sirriin jijjiirama lamaan kana jidduu yoo jiraate maal godhaa? Hariiroo direct relationship jechuun tokko dabale tokkos akka dabalu taate jechuudha. Maaliif dabala? Akka pricing keenya tokkotti gad bu'een inverse relationship yoo jiraate jechuu kiyya. Yooni pricing kun tokko gad bu'ee gatii wanti demanded ta'u sun immoo hammi demanded ta'u sun meeqa dabala? Gara 9tti yookaan 10 dabala jechuudha. Jijjiirama jidduu jiru kana waan barbaadu jechuudha. Price elasticity jechuun elasticity of demand that take as an independent variable is price jechuudha. Gaafa price kana akka independent variability fudhate jechuudha. Independent variable jechuun maal jechuudha? Quantity demanded jechuudha. It indicates how consumer reacts to change in price. Akkamitti warri fayyadamtoonni jijjiiramuu gatii sanirra dhaabbatanii akkamitti waan duraan consume godhaa jiran san akkamitti adjust godhan jechuudha. Waan inni qootu price elasticity jechuun. The greater the reaction, the greater will be the elasticity. Hawaasni bal'aan consume godhu fayyadamtoonni meeshaa sanii haala yoo gatiirra dhaabbatanii gatiirratti kan deeman ta'e gaafa gatiin tokko jijjiiramu isaanis waan fayyadaman san haalaan kan jijjiiran yoo ta'e there is greater elasticity jechuudha dandeenya. The lesser reaction and the smaller will be the elasticity jechuudha. Gaafa isaan immoo waan xiqqoo jechuun jijjiiramuu gatii kanaaf waa seensiin kanneen elasticity xiqqaadha jechuudha. Price elasticity of demand is measured how much the quantity demanded of good respondent to change in price of that good. Kana jechuun akkuma isin hin jee price elasticity of demand how much the quantity demanded of goods respond to change in price of that good. Hamma price elasticity of demand ka jennuun kun hamma silaa bitamu san maarra dhaabbatanii jechuudha. Jijjiirama gatiirra dhaabbatanii gaafa gatiin tokko ol ka'e hammamtu bitama, gaafa gatiin tokko gabbu immoo hangamtu bitama jedhe relationii as jidduu jiru kana qo'ataa jechuudha. Relationii gatii fi quantity demanded jidduu jiru kana qo'ataa jechuudha. Eenyu? Price elasticity of demand ka jenneen jechuudha. Computed as a percentage change in demanded divided by percentage change in price. Kana jechuun maal jechuudha? Akkamitti qonni daleeni yoo jenne price elasticity of demand means the percentage change in demanded quantity over the percentage change in price jennee shaleena jechuudha. Akkamitti akka shaleenu fuuldura keenya ni jira. There are different types of price elasticity of demand. Demand for commodity like clothes and fruit change when there is even a small change in their price. Amma demanding akka uffata wantoota akka firiiwtii jechuun akka dabalatatti ilaalu wantoonni akka dabalata ilaalamu kun gaafa xiqqishoo gatiin isaanii jijjiirame hammi isaan silaa consume ta'an sunillee ni jijjiiramanii jechuudha. Garuu whereas demand for commodity which basic necessity of life like salt, food grains, etc. may not change even price change. Gaafa gatiin jijjiirames waan jireenya dhala namaatiif bu'uura jireenya dhala namaa warri jedhaman kun wantoonni akka soogiddaa, wantoonni akka midhaan nyaataa gatiin isaanii yoo jijjiirames hin jijjiiraman jechuudha. Maaliif consumer have no choice other than consume it with going on price jechuudha. Gatii deemu jiru kana wajjin malee consume godhuu malee carraa biraan qabu. Maaliif it is basic
necessity of life jechuudha. Basic necessity of life waan ta'an saaltii amma namni itti tokko isa hin jiraanne hanga fedhe gatiin isaa qaala'us hawaasni numa bita jechuudha. There is no change between price of necessity of product and quantity demand of necessity good jechuudha. Kanaafuu isaan kana ilaaluudhaaf gabaabsine there are 5 types of price elasticity of demand. The first one is perfectly inelastic. Perfectly inelastic means change in price does not affect demand at all jechuudha. Perfectly inelastic jechuun gatii jijjiiramuun gatiidhaa tokko waan duraan demand taa ture san irratti akka dhiibbaan qabu jechuudha. Most of time basic necessity of life is perfectly inelastic. Yeroo baay'ee jechuudha. Yeroo hundan jenne asitti akka qabaatan most of time yeroo baay'ee price elasticity of basic necessity of life is perfectly inelastic, which means the change of price of salt may not affect the quantity demanded of salt that consumer may purchase jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Gatiin hanga fedhe qaala'us soogiddi yookaan ashaboon bitamuun hin hafu jechuudha. Maaliif basic necessity of life waan ta'eef jecha. The next one is if price elasticity of demand is less than unit elasticity, change in demand is less than percentage change in price jechuudha. Hangi silaa gatii demandiin silaa jijjiiramu sun irra caalaa maaltu jijjiirame? Pricing jijjiirame. Pricing kun garuu hawaa xiqqoo qofa quantity silaa demand tosan affect godhe jechuudha. The percentage change in demand is less than percentage change in price jechuudha. When we say less unit elastic or inelastic jaman yeroo baay'ee isaan kun immoo yeroo hunda basic necessity of life warri jennuun warri ka gartee food grain fi saltii jenne sun inelastic ida jechuudha. Because the price of change in that product does not affect the demand at all jechuudha. Kana maal jechuudha? Demandii maal hin godhu affect hin godhu jechuudha. Numa bitaman xiqqaatanis numa bitaman jechuudha. Ashaboon bitamuun oolu. Kanaafuu the price change in basic necessity of life does not affect the demand of that product jechuudha. Kanaafuu less elastic waan inni ta'eef sababa saniiti jechuudha. The another one is elasticity. When elasticity of demand is equals to 1 unit elastic or unitary elasticity jama isaan kun jechuudha. Percentage change in demand is equal to percentage change in price jechuudha isaan kun. Gatiin jijjiiramus eenyu wajjin wal qixa? Demand wajjin wal qixa jechuudha. Isaan kun unit elasticity jaman. The next one is more than unit elastic. Elastic warra jennuun ni jira jechuudha. Elastic kan jennuun tokko ol gaafatan jechuudha. Shaleedee fiddee tokko ol gaafa siitaan yooni fedhi wanti itti argatte sun absolute value isaaniidha tokko ol ta'e maal goota? Change in demand is more than change in price jettan. Kanaafuu change in demand is more than change in price. Jijjiiramuun gatiisan baay'ee demand san affect godhe. Kanaafuu tokko ol ta'anii jechuudha. Isaan kana jechuun maal jechuudha? Elastic jaman jechuudha. Elastic. The fifth and the last is perfectly elastic. Perfectly elastic jechuun osoo gatiin tokko hin jijjiiramin wanti silaa consumed wanti silaa demanded sun akkanuma jijjiiramu jechuudha. Let us see with graph. Kana jechuun different demand curve showing different types of price elasticity. Inni kun jechuun gatiin dhaabbataadha bikkuma kana jira jechuudha. Ka gatiin dhaabbataati wanti demanded tokko ni jijjiirama jechuudha. Isa kana jechuudha. Isa olii kana. Elasticity of demand is equal to infinitive positive kaje isaan kana jechuudha. Isaan kun maal jechuudha? Dhaabbataadha jechuudha. Isaan kun ni jijjiiraman. Quantity demanded waan tokko ni jijjiirama. Garuu price maalidha? Dhaabbataadha jechuudha. The great effect of price jira jechuudha. Great effect of price jira. On what? On
quantity demand jechuudha. With constant price there is great change in demand jechuudha. Most of time leisure product leisure good warri jennuun isaan kanneen jechuudha. Asitti immoo maal agarsiisa? If elasticity of demand is greater than 1. If elasticity of demand is greater than 1 gaafa jennuun kun immoo elasticity of demand is greater than 1 gaafa jennuun kun immoo isaan elastic dha jechuudha. Elastic asitti perfectly elastic dha. Kun immoo elastic dha. Greater than 1 gaa waan jenne jechuudha. Elastic dha. Isaan kun gatiin wanti jijjiiraman pricing jijjiirame sun demanding jijjiirame sun price dha oli jechuudha. Jijjiira yookaan changing demand keessa dhufe sun change price ti oli jechuudha. Demand is more changed than change in price jechuudha. Asitti elastic jennuun when elasticity of demand is greater than 1 gaafa jennu jechuudha. Inni itti aanu immoo if elasticity of demand is equals to 1 gaafa jenne the percentage change in price is equal with percentage change in demand jechuudha. Inni kun elastic maal jedhama? Unit elastic jedhama. Perfectly elastic unit or unitary elastic. The for this inelastic if elasticity of demand is less than 1 or but greater than 0 jechuudha. Less than 1 idha garuu greater than 0 waan taaniif tokko gadi 0 dha oli. Isaan kun maal jedhaman? Inelastic jedhaman jechuudha. Inni kun immoo gaafa elasticity of demand keenya 0 dhufe it is known as perfectly inelastic jedhamu jechuudha. Perfectly inelastic, unitary elastic, elastic, perfectly elastic. Laal tokko gad warri jiran inelastic, tokko ol warri jiran immoo elastic jechuudha. Elasticity isaaniidha ni jiranii jechuudha. Kanaafuu isaan shanan kanaa jira jechuudha. Price elasticity of demand can be measured into two different ways. Those are point and arc elasticity jedhamuudhaan bikka lamaan kan ilaalamne qoodamanii jechuudha. Point elasticity of demand kan jennu this calculated to find elasticity of given point. Pointiin kan namni tokko irratti elasticity gaafa barbaannuti at a given point jechuudha. At a given point. The price elasticity of demand can be determined by the following formula. Elasticity of demand price elasticity of demand is equals to percentage change in quantity demanded over percentage change in price. Then percentage change in quantity demanded over percentage change in price jechuudha. But percentage change in quantity demanded is equals to Q1 minus Q2 godhuu dandeessan asitti Q0 kan jiru kana percentage change in quantity demanded is equals to Q1 minus Q0 over Q0 times 100. This is to change percentage change in quantity demanded jechuudha. But the next one is percentage change in price is equals to price 1 minus P naught or price naught over P naught times 100. Then let us divide both this formula with each other. As it price elasticity of demand is equals to Q1 minus Q0 times 100 over Q0 over the whole over P1 or price 1 minus P0 over P0 times 100. Let us cancel 100 by 100. And then we left with what? Q1 minus Q0 over Q0 the whole over P1 minus P0 over P0. Let us inverse it when we calculate this. Isa kana gaafa baay'isnu akkam goona ni baay'isna jechuudha. Kana fuggisoo isaatiin baay'isna jechuudha. Maaliif fuggisoon isaadha maali? Isa kana ol garagalchina. P0tiin tun gubbaa taateeti P1 minus P0 kan jennu kun immoo jala gad deebite jechuudha. Isa kana gaafa fuunee asiin baay'isna. Gaafa san maal ta'a? Q1 minus Q0 over P1 minus P0 times
P naught over Q naught is equals to percentage change in Q over change in P times P naught over Q naught. This is the formula of point price elasticity of demand. Yeroo kanne practical example isanida waliin laalla. The next one is arc elasticity of demand. Arc elasticity. The main drawback of point elasticity method is that it is applicable only when we have information about even slight change in price and the quantity demand of token. Point irratti jechuudha. Drawback in point elasticity tokko gaafa barbaannu point irratti garuu point lama jidduu nu kan namuu danda'a jechuun jijjiirama gatii lamaan jidduutti yookaan gatii point lama jidduu nu kan namuu danda'a. In order to calculate in order to compute the elasticity of both price and the quantity demanded between 2 points, we should have used arc price elasticity of demand. Isaan kana fayyadamna. Mee formula qaban isaanis akkuma isa duraasan arc price elasticity of demand is equals to percentage change in price over percentage change in percentage change of quantity demanded over percentage change in price jechuudha. Kanaaf percentage change in quantity demanded kayyonu kun immoo Q2 minus Q1 over Q1 plus Q2 over the whole over 2. This is when we use 2 point between 2 point jechuudha. Achitti point irratti gaafa shalee gulee point fayyadamna. Garuu between 2 point gaafa fayyadamnu gaafa shalee nu maal fayyadamna? Arki fayyadamna jechuudha. Arki kana immoo maaliin beesisna over 2 kana jira jechuudha bika kanatti. Kanaafu percentage change in price the same with that P2 minus P1 over P1 plus P2 over dol over 2 jechuudha. Isaan kana gaafa finni waliin akka keenya immoo wal gubbaa keenya akkam ta'a Q2 minus Q1 over Q1 plus Q2 dol over 2 times 100. The whole over P2 minus P1 over P1 plus P2 over 2. Let us cancel 2 by 2. Then 100 cancel by 100. We left with only Q2 minus Q1 over Q1 plus Q2 the whole over P2 minus P1 over P1 plus P2. Fuggisoo isaa kanaan baay'isne jechuudha. Isa kana wal jala garagalchineeti fuunee baay'isnaan jechuudha akkuma karee buusan. Kanaafuu asitti maal ta'a kun inni kun gubbatti darbaa inni kun immoo jala deebi'aa jechuudha. Kanaafuu isa kana ta'a. Inni kun Q2 minus Q1 over Q1 plus Q2 times fuggisoo isa kana P1 plus P2 over P2 minus P1. By rearranging this, we get what? It becomes price elasticity, arc price elasticity of demand is equals to Q1 minus Q2 minus Q1 over P1 P2 minus P1 times P1 plus P2 over Q1 plus Q2. Shortly, you can say that change in Q over change in P times P1 plus P2 over Q1 plus Q2 jechuudha dandeessanii jechuudha. This is formula of arc price elasticity of demand jechuudha. Practical example isaaniidha yeroo itti aanu qabannee brief bifateen featurii gallee isinii agarsiisuudhaaf waadaa isinii nan gala yeroo yoo argame jechuu kiyya. The another concept in this video is determinant of price elasticity of demand. Determinantii qaban jechuu akkuma jalqaba ilaalaa turre. The following factors make price elasticity of demand elastic or inelastic other than changes in price of product jechuudha. Isaan kun price malee other than price irratti caalaa bira darbaniin warra
effective elasticity price elasticity of demand irra qaban jechuudha. Availability of substitute. The more substitute available for a product, the more elastic will be the price elasticity of demand. Kana jechuun maal jechuudha? The more substitute yoo meeshaan substitute ta'uu danda'u tokko baay'inaan jiraate wanti sun baay'ee elastikidha jechuudha. Maaliif namni yoonii fi meeshaa substitute gudiin tokko jiraate gara siddeema jechuudha. Dhiisa kana dhiisa jechuudha. More availability of substitute good jechuun meeshaa waan san bakka siibuu yoo jiraate the more elastic it is. If there is great amount of substitute good, there is great amount of elasticity jechuudha. Time in long term price elasticity of demand tends to be elastic jechuudha. Maaliif namni waan hunda'u adjust because most substitute goods could be produced ta'uu danda'ani. People tend to adjust their consumption pattern godhuu danda'ani. Kanaafu gabaabumatti long term keessatti in long term there is price elasticity jira jechuudha. The third determinant of price elasticity of demand is proportion of income consumer spend on for product. Hamma fayyadamtoonni meeshaa irratti spend godhan san jechuudha. Hangamma fayyadamtoonni meeshaa irratti spend qabeenya isaanii spend godhan san walidha jechuudha. The smaller proportion of income spent for good. Hammi xiqqoon takka yoo wanti irratti spend taate hammi xiqqoon little amount of income. If there is little amount of income is spent on the goods, there is less price elasticity will be. Elasticity xiqqaa jira jechuudha. Qabeenyi xiqqaan achirra baawwatee wanti xiqqoodhaan bitamuu danda'a yoo ta'e maal ta'uu danda'a? Waa xiqquma jechuudha. Inelastikii ta'uu danda'a. Garuu immoo qabeenyi guddaan achirra yoo ba'e elastikiidha jechuudha. This is KLTube. Don't forget to subscribe our channel. The fourth importance of commodity in consumer budget. Barbaachisummaa meeshaa sanii jechuudha. For example, luxury goods tend to be more elastic example good. Luxury good warri jennuun meeshaa faayaa jechuudha. Meeshaa boonaaf namni qabatu jechuudha jechuun other than basic necessity jechuudha. Isaan kun gaafa qaala'an hammi isaaniidha. Isaan bitamuun sun maybe dabaluu danda'ani, maybe irrachuu danda'ani. Garuu elasticidha jechuudha. Necessity goodiin immoo less elasticidha, inelasticidha jechuudha. Less elastic or inelastic, more elastic or elastic jedhamuudhaan beekaman jechuudha. This is determinant of elasticity of demand. The next concept in this video is income elasticity of demand. Income elasticity of demand is a ratio proportionate change in demand to proportionate change in income. Sababii qabeenyi keenya jijjiirameef hamma nuti silaa bitnu sun demandiin keenya sun hanga jijjiirame jechuudha. Kanaafu income elasticity of demand is equals to change in quantity demanded over change in income, percentage change in income. This means change in over times point elasticity of demand. Isaan kan yeroo baay'ee kan nuti fayyadamnu income elasticity irratti point elasticity fayyadamna jechuudha. If elasticity, income elasticity of demand is less than 1. If price elasticity of income elasticity of demand is greater than 1, the good is leisure or more elastic. More elastic. If income elasticity of demand is greater than 1, the goods is leisure. If income elasticity is less than 1, if income elasticity is less than 1, and the positive, the good is necessity good. Less than 1, greater than 0, necessity good. Less than 1, but greater than 0. Which means positive between 0 and 1, the good is necessity good, which is less elastic. Elastic less elastic, inelastic, and less than 1 and greater than 0. Isaan kun maalidha? Necessity good jala ramadaman jechuudha. Meeshaan akkanaadha kun. If income elasticity is less than 0 or negative gaafatan jechuudha. Less than 0 gaafatan is negative.
the good is inferior jechuudha. The good is inferior good jechuudha. Yookaan akkuma yeroo darbe kaasuudhaaf yaallisan jechuudha. The good is inferior good jechuudha. Mee fakkeenya jira. Fakkeenya kana aadaa leenuumi. This example. Suppose a consumer has money income of bir 100 and he purchased 4 kilogram of wheat. If his money income goes up to 1,200, he is now prepared to buy 5 kilogram of wheat. His income elasticity of demand can be found as follows. Akkana mangadi kana barbadu dandeenya. Then you can QE1, we have QE1 is equals to 4. QE2 is equals to 5. Y1 or income 1 is equals to 1,000, but income 2 is 1,200. Then change in Q is equals to Q2 minus Q1, which is Q1 is 4, Q2 is 2, 5, 5 minus 4 is 1. Then change in income, Y2 is equals to minus Y1. Then 1,000 to 1,200 minus 1,000 is equals to 200. Let us calculate. The change in Q is 2,000. Sorry, the change in Q is 1. Here, 1. The change in Y is 2,000 times Y1 is 1,000 here and over Q1, which is Q1 is 4. Then when this is 1,000 over 800 is 1.25. If your income elasticity in Kenya tokko ol ta'e, if it is greater than 1, it is what? It is leisure good jechuudha. Akkas ilaalleessanitti jechuudha. Is greater than 1 gaafate jechuudha. Leisure good jennaan. So this is more elastic jechuudha. It is greater than 1 ta'e more elastic dha. It is more elastic. It is leisure good dha jechuudha ammallee. More elastic, leisure good jechuudha. Income elasticity of demand in case of normal good is positive jechuudha yeroo hunda. This is normal good, but it is positive gaafate normal good dha. Tokko ol gaafate immoo positive ta'uun isaa normal good isaan ta'uu isaan nutti agarsiisa. Income elasticity of demand in keenya gaafa positive ta'e maal ta'uu isaan nutti agarsiisa? Normal good ta'uu isaan nutti agarsiisa. Garuu tokko ol gaafate positivummaan isaa sun tokko ol gaafate leisure good jechuu dandeenya jechuudha. Boleen kee kana hubattan abdiin qaba. But in the case of inferior goods it is negative. Yeroo hunda negative keessa gale inferior good gaafate without any prerequisite yookaan precondition tokko malee zero keessa gala jechuudha. Arc elasticity of demand can be calculated by using similar formula for arc price of elasticity of demand jechuudha. Inni kunis akkuma isa sanitti Q1 minus Q2, Q2 minus Q1, I2 minus I1 plus I1 plus I1, Q1 plus Q2. Isaan kana akkasitti hubattanii I1 jechuun initial income dha, I2 jechuun immoo new income dha. Akkuma makaree fulaallesan jechuudha. Initial income keenya immoo initial quantity demand keenya Q1 ibsama. Q2 keenya immoo new quantity dha. Suppose amma fakkeenya jira sittis. Fakkeenya jira. Suppose a consumer started consuming 12 kilogram of butter when his income increased to 2,000, which he used to consume only 8 when his income was 1,600. A consumer income elasticity of demand can be amma fakkeenyaaf asitti waan isin hubachuu qabdan kiloogiraama 12 consume godhu eegale gaafa maaltu maal ta'e qabeenyi isaadha gara qarshii 2,000 guddate jechuudha. Duraan meeqa consume godhaa ture? Duraan kiloogiraama 8 qofa consume godhaa ture. Gaafa qabeenyi isaadha qarshii 1,600 ture jechuudha. Kana booda maal goota? Amma Q1 kee 8 dha.
himarraa jechuudha amma gaalaal dura kan namuu fi duuba kan namuu sadhaa osoo hin taa'in wanti isin hubachuu qabdan suppose jaasitti laa suppose consumer start consuming 12 kilogram of butter which is income is increased to 2000 gaafa qabeenyi sadhaa gara 2000 ol guddatu maal godhuu eegalaniinis quantity demand gara 2000 kilogram 12 ol guddisuu eegalee jechuudha dhaa isaa dhaa consume godhu kana garuu duraan which he used to consume only 8 kilogram when his income was 1600 birr. Kana booddee maal goota amma harki isaadhaa barbaanna jechuudha. Harki gaafa barbaannu kiwwii waan hin keenya itiidha. Ayi waan hin keenya immoo 1600. Kiwwiituun keenya kiloogiraama 12, ayituun keenya immoo 2 jechuudha. Elasticity of income is equals to Q2 minus Q1 over I2 minus I1 times I1 plus I2 over Q1 plus Q2. Amma gaasitti Q2 keenya 12, Q1 keenya 8. I2 keenya 12, I1 keenya 1600. I1 keenya 1600, I2 keenya 12. Q1 keenya 8. Q2 keenya immoo 12. Kanaafuu inni kun 4 irra 400 ta'a. 4 irra 400 jechuun takka irra 100 jechuudha. Kana lamaan gaafa waliin badhiidhaan immoo 3600 ta'a. Kana lamaan gaafa walitti hidhaan immoo meeqa ta'a? 20 taati jechuudha. Kanaafuu isaan kana gaafa shalayinu gaafa kaalkuleetara fayyadamtanii takka qalama iskiriptoodhaanis ta'u yoo hojjettan 1.8 isinii dhufa jechuudha. 1.8 isinii dhufe. 1.8 means positive. So it is normal good. Positive, so normal good. We depending on income. We talk about income as why income as well. Kanafu it is greater than 1, which means 1.8. It is normal good, but it is leisurely good. It is not necessity good. It is leisurely good because it is positive as well as it is what? Greater than 1 greater than 1 more elastic one time jechuudha. Akkasitti kana hubattan abdii qaba. Inni kun immoo formula kana bifa kanaan shalagamaa jechuudha. Demandiin isaaniidhaati. Akkuma reefu isiniin jee kanuma reefu sanii wal qabata. Slide irraa agartanii warri viidiyoo kana daawwachaa jirtan hundi keessan akka laaltanii barbaada. Inni itti aanu immoo cross price elasticity of demand jedhamuudhaan inni isaan sadaffaadha. The third type of elasticity of demand jechuudha. Responsiveness in demand for commodity to change the price of related goods is called cross elasticity. Sababii meeshaa wal fakkaatanii jechuudha. Egaa afaan Oromootti egaa related good gizee wanti jedhamu kun directly wanti akkasitti hiikamee wanti meeshaa wal fakkaatan jaa fudhadhaa. Bunaa fi shaayii, konkolaataa fi beenzina, sukkaraa fi shaayii akka jenne san jechuudha. Viidiyoo darbe keessatti akka waliin ilaaluudhaaf turre san. Viidiyoo duraa warri daawwatan viidiyoo duraa daawwadhaa isiniin jaa. Measure how much the demand for product is affected by change in price of another good jechuudha. Hangam takka quantity demandin shaayiidhaa jijjiiramaa sababii gatiin bunaa jijjiirameef jecha yookaan hangam takka quantity demandin yookaan demandin makiinaa tokko yookaan konkolaataadhaa maal ta'a jijjiirama sababii maaltu jijjiirameef sababii gatiin petrooliidhaa jijjiirameef yookaan hangam takka quantity demandin yookaan demandin petrooliidhaa jijjiirama sababii maal jijjiirameef sababii wanti jijjiirameef jecha sababii gatiin makiinaa jijjiirameef jechuudha. We depending on the price of car we judge the demand of petrol or we judge the demand of tea. We depending on the price of coffee. Akkasitti kana hubattanii barbaada. The cross price elasticity of demand for substitute good is always positive. No? Always positive. Maltu cross elasticity of demand for substitute good. Meeshaa bakka wal buufaman substitute good jechuun maal fi maal jechuudha. Viidiyoo darbe daawwadhaa warri viidiyoo darbe hin daawwatin maal jechuudha. Price elasticity of demanding keenya kun cross price elasticity of demand substitute guddaa bunaa fi shaayiidhaa jechuudha. Maalidhaa positiveidha. Cross
price elasticity of demand for complementary goods is negative no. Negative dha jechuudha. Cross price elasticity of demand for unrelated goods is zero. Zero dha jechuudha. Garuu akkamitti immoo cross price elasticity kana akkamitti shaleeyna? Kana shalaguu gaafa barbaanne the percentage change in quantity demanded of X or T jechuu dandeessan bika kanatti over the percentage change in price of Y or coffee jechuu dandeessan. This we take the price of coffee but we take the quantity demand of what? T jechuudha. Or the price of T then the quantity demand of what? Coffee fudhatanii jechuudha. Then is equals to quantity demand X minus X1 minus X0 over PY1 minus price of Y0 times price of Y0 over quantity of Q0 jechuudha. There is practical example we will see in another video. Cawaadaan isiniif gala isin qaceellotti share walii gooftanii subscribe gootanii yoo nu jajjabeessitan bifa practical exampleetiin miidii qorumsa faayinaala adda adda irratti illee kitaabola adda adda irraa search godhee isiniif dhiyeessuudhaaf waadaan isiniif gala. Isinumti wal jajjabeessaa nus jajjabeessaa wal biraan gaa viidiyoo baay'ee yoo fi nama hedduu bira qabu taate wantoota hedduu wantoonni isin gargaara jennee yaadu jiru hedduu jira waan ta'eef yaa'u al tokko isin irraa fagaachuun nu mudata. Nuti illee yeroo tokko waan barumsatti karaa harka tokkoon barumsa harkaa qabnuuf barumsa keenya illee ni dubbisne yeroo tokko sababa saniitiif torbaan darbee isin irraa fagaannee ture qorumsa irratti waan turreef dhiifama isiniin jecha haala kana waan nu mudatin isin hojii jirra isiniif hojjennaa waliif hojjennaa isinis nu gargaara nutis isin gargaara yaada jiruu fi waliin gaa baay'ee isaa waliin gaa. Kanaafuu inni itti aanu konseptiin biraadhaa theory of supply ka jiru. As we try to see the theory of demand in the previous video and today also in the previous time. But now we will see theory of supply. What is theory of supply? Supply indicates various quantity of product that seller or producer are willing and able to provide at different price in given period of time. Other things remain unchanged. Kana jechuun supply in Kenya wanti inni agarsiisu various quantity of products that seller or producer are willing and able to provide at different price in given period of time. Gatii nu kenname tokko keessatti hanga namni waa oomishi sun gurguruudhaaf dandeettii fi jiraachuu isaa agarsiisu jechuudha. Namni tokko fakkeenyaaf makiinaa 100 gurgurachuu barbaade supply jaamuudhaaf namichi kun maal qabaachuu qaba? Jalqaba makiinaa 100 harkaa qabaachuu qaba. Itti aanee immoo makiinaan sun gurguramuudhaaf qophooyte ta'uu qabdi. Able and willing ta'uu qaban jechuudha. To providing at different price in given period of time jechuudha. Yeroo nuuf kenname sanitti gatii adda addatti dhiyeessuudhaaf yoonii fi namichi sun jiraate jechuudha. Wanti bira dhaabbataa ta'e siis supply. Dhiyeessii jechuudha gabaabdumattuu. Dhiyeessii jechuudha gabaan harkaa hin qabne tokko waan dhiyeessuudhaaf hin dandeenye tokko hin dhiyeessitu waan ta'eef ability and willingness kun waan isaan agarsiisan maalidha? Dhiyeessiin sun waan jiru tokko dhiyeesse waan harkaa qabdu waan dhiyeessuu barbaadu waan harkaa qabdu tokko dhiyeessite jechuudha. There is law of supply. Law of supply states that ceteris paribus or other things being constant jechuudha. Ceteris paribus jechuun other things being constant jechuudha. As price of product increase, quantity supplied of the product increase. As the price decrease, quantity supplied decrease. Hamma gatii wanta tokko yoo dabale wanti dhiyeeffamu sunis ni dabala. Garuu gatiin meeshaa tokko yoo hir'ate wanti anti dhiyeessiidhaaf qabnu sunis ni hir'ataa jaa. Law of supply other things being constant or ceteris paribus jechuudha. It tells us there is positive relationship between price and the quantity of supplied. But in law of demand, there is inverse relationship between price and the quantity demanded. Inverse relationship. If there is increase in price, it leads decrease in quantity demanded. But
in law of supply, if there is increase in price of commodity or price of goods, there is also increase in quantity supplied jechuudha. Akkasitti qobatanii barbaada. Which means positive relationship between price and the quantity supplied of a product that we want to produce jechuudha. Isaan kan akkasitti hubattanii we can show price the relationship between price and supply with graphical representation jechuudha. This is scale tube, don't forget to subscribe. Graphical representation of supply law kun maal jechuudha? Asitti immaan tana gaafa supply dabale maaltu dabala? Quantity gaafa price dabale supply keenyas ni dabala jechuudha. Graphical representation. Kan demand dha immoo kamidha? Akkana jetti barreeffama jechuudha. Akkanatti gadoo kanatti barreeffama. Kun immoo asiin olotti ol sararama jechuudha. Akkanatti direct relationship isaa agarsiisa jechuudha. Dabalaa deemuu isaa agarsiisa jechuudha asiin akkana. Pricing gaafa irratti immoo kunis akkasi dabala irrataa deemuu agarsiisa jechuudha. Individual supply kan jennu karbiidhaan gaafa agarsiisnu jechuudha. Supplying asii akkana sararama jechuudha. Asii akkana sararama. Demanding immoo akkana sararama jechuudha. Demanding akkana sararama, supplying akkana sararama jechuudha. There is secret iccitii jira jechuudha. Waan akkas ta'eef waan demanding akkana ta'uuf it states that law of demanding. Waan demanding keenya immoo akkana sararamuuf from left to right waan sararamuuf jechuudha. Upward from left to right. Upward from left to right. What? Supply curving jechuudha. Garuu immoo demand curving downward from left to right. Downward from left to right. No. Downward from left to right. Demand curve is downward from left to right. But supply curve is upward from left to right. This is the manifestation of what? The manifestation of individual supply curve. It's law of supply. This is scale tube. Scale tube is subscribe go to ndagatina sinin jecha. The another concept in this video is determinant of supply. Determinant of supply. Apart from change in price which causes change in quantity demanded, the supply of product is determined by price of input, technology, price of related goods, seller expectation of price of product, tax and the subsidy, number of sellers in the market, weather. Isaan kana jechuudha. Wanti supply keenya affect godhan. Price of input jechuun meeshaa dheedhii gatii meeshaa dheedhii nuti qabnu sun harka qabnu sun affect godha jechuudha. Technology illee akkasuma mee tokko tokkoon ilaallu. Effect change in input of price on supply of product. An increase in price of input such as labor, raw materials, capital is causes decrease in supply of product, which represented by leftward shift of supply curve. Kana jechuun maal jechuudha? Gaafa price of inputing keenya dabale, price inputing keenya gaafa dabale, supply keenya maal ta'a? Construct ta'a asii gad deebi'e jechuudha. Ni irrata jechuudha. Innis ture kun asitti deebi'aa jechuudha. If duuba deebi'aa asitti jechuudha. Naannoo kanatti asitti deebi'aa bakka karsariin irra deemaa jirtu kana shift ta'a jechuudha. It is shift ta'a jechuudha gaba moottu bakka gara kanatti ol asitti as deebi'aa jechuudha. Gaafa maaltu maal ta'e pricing keenya price of inputing keenya gaafa dabale wanti nuti dheeyinu sun xiqqaataa dhufa jechuudha. Amma fakkeenyaaf yoo gatiin daqiiqaadhaa qaceello dabale daqiiqaa jechuun daakuu daabboo irraa qopheessan jechuudha. Isiin sun yoonii fi gartee gatiin daakuu sanii gatiin duqeetii sanii jechuudha. Daakuu giseen jiru loqo dasii kanatti yeroo tokko namni nan hubatu. Daakuu ka jennu kun ka daqiiqaan ka jedhamu kun ka daabboon irraa tolfamu kun yoo dabale dhiyeessiin namni daabboo oomishu qabu daabboodhaaf qabu sun jechuudha. Dhiyeessiin daabboo maal ta'a ni irrata jechuudha. This is manifestation of law of supply. Kanaafuu akkasitti hubattanii. The next is if the price of input is decreased. If the price of input is decreased, if the price of input, the supply will be increased actually left outward taati jechuudha. If the next determinant of
determinant of supply is technology. Technological advance enables film to produce and supply more in the market. Yooni fi meeshaan tokko advancement jijjiiramni technology dha jiraate maal godhaa namni iddoo deebisee jechuudha. The shift is outward taate jechuudha. Amma fakkeenyaaf karbii kanarratti akkuma agartan kana gaafa gartee technology advancement haalaan jiraate maal ta'a inni kun asitti as dhufee asii dabala jechuudha. Akkana deema jechuudha. Lift shift outward ta'a yookaan shift rightward ta'a jechuudha. Forward shift ta'a jechuudha. Gaafa immoo technological advancement kun dhabame if duuba deebi'a jechuudha. Supplying keenya effect change in weather condition especially amma fakkeenyaaf xaafii dhiyeessiin xaafiidha yookaan dabaluu danda'a yookaan hir'atuu danda'a. Weather conditioning gaarii yoo ta'e dhiyeessiin maalidha? Dhiyeessiin xaafii magaalaa irratti jiru haalaan bareedaadha. Kanaafuu it leads shift forward for supply curve jechuudha. Gaafa immoo weatheriin jiru sun badaa ta'e shift backward ta'a jechuudha supply curve keenya. This is Scale Tube. Don't forget to subscribe my channel and share to your brothers and sisters. The next concept in this video is also price elasticity of supply. Price elasticity of supply. It is the degree of responsiveness of supply to change in price. Hanga garte pricing meeshaa tokko dabaleef jecha namoonni hangam takka waan saniif response kananii jijjiirama gatii saniitiif hangam takka response kananii dhiyeessii isaanii kana jijjiiranii yaada jechuudha. Price elasticity of supply jechuudha. It is just the same with the case of demand jechuudha. It may defined as a percentage change in quantity supplied divided by percentage change in price. As a case with price elasticity of demand, we can measure price elasticity of supply using point and arc elasticity method. However, simple and the most commonly used method is point method. Point method. Isa kanaatu pointiitu qajeelatti commonly fayyadamna jechuudha supply keessatti. Yaa isiniif gala jeetii yaada waan xiqqoo tokko irraanii fayyadamtan jee waan yaadeefi. Kanaafuu price elasticity of supply jechuun sababa gatiin meeshaa tokko jijjiirame hangam takka hiccitii biraa tokko hin qabu waan fageessanii if dhiphistan hin qabu jechuudha. Elasticity jechuun digirii namni silaatti response godhu san jechuudha. Digirii namni price response godhu due to change waan namni barbaadamu maali? Responsiin isaan sababa priceitiif response godhan sun hangam takkaa yaada jiru jechuudha. There is no another secret in this about elasticity. Point price elasticity of supply can be calculated as ratio proportionate change in quantity supplied of commodity to given proportionate change in its price. Like the formula of measuring price elasticity of supply is change in quantity supplied, percentage change in quantity supplied or over percentage change in price. Akkuma gartee ka demand keessa ilaalessanis. Kanaafuu practical example isaadhaa qabannee yeroo gabaabaa keessatti walitti deebina viidiyoo biraatiin briefly bifakateen white board irratti isin qabadhee isiniif hin dhiyaadha. Ammasittuu isin share subscribe godhuudhaan channel kana babal'isaadhaa nama biraan gaa obboleeyyan keessan warri irraan fayyadamanis akka irraa fayyadamaniif gargaaraa isiniin jecha. Mee types of supply elasticity of supply kun akkam akka ta'e ilaalame. The supply is elastic. Elastic means it is greater than 1. It's greater than 1. It's greater than 1. Gwani gizete. Elastic in kun when small change in price leads to great change in supply. Tekkisho gatiin xiqqoon takka waan jijjiiramteef namoonni baay'een yookaan dhiyeessiin baay'ee yoo magaalaa keessa dhufu taate it is known as elastic or which is greater than 1 jechuudha. Elastic ida greater than 1. Our supply is inelastic or less elastic when great change in price induce only slight change in supply. Sababa hagatiin guddaan jijjiirame baay'inaan jijjiirame garuu waan xiqqoo qofaatu jijjiirame jechuudha. Maybe dabaluu danda'a hir'atus danda'a jijjiirama waan jiru kana dabaluuttis hir'achuuttis fudhachuu dandeessanii jechuudha. Kanaafuu gatiin qaceella yoo dabale namoonni garuu magaalaa keessatti
sababa gatiin qaceelloo dabale kanaaf uuma xiqqoo uuma beekamu tokkoon ka dabalan taate that is known as elastic. Inelastic or less elastic jedhamutis. Less than 1 greater than 0 jechuudha. If supply is perfectly inelastic, it will be represented by vertical line dan bakka bu'a jechuudha. Vertical line dan bakka bu'a ilaalla. If supply is perfectly elastic, it will be represented by horizontal line. Perfectly elastic jechuun with constant price, there is great change in quantity demand jechuudha. Perfectly elastic jechuun gaafa shaleeydee dhufte dhumarratti infinitive dha. Lakkoofsi hin dandamne undefined harkatta jechuudha. 0 jechuun lakkoofsitee over 0 harkatta jechuudha. There is no change in price but great amount of change in quantity demanded jechuudha. Quantity supply jechuudha. Sorry, quantity supply jechuudha. Horizontal straight line dhaan bakka bu'e perfectly elastic warri jennuun kun. Perfectly inelastic warri jennuun immoo with constant amount of quantity supplied, there is great amount of price. There is a great amount of price of change. This means totally 0 si dhufa jechuudha. Perfectly inelastic kun yeroo baay'ee constant price, constant quantity of demanded over great amount of price change jechuudha. Isaan kun 0 si dhufanii isaan kun immoo waan hin dandamne lakkoofsa irra 0 si dhufanii jechuudha. Gizee shaleeydee. Mee giraafiidhaan ilaalluun. Akkuma isin hin jee elasticity of supply is equal to 0 when perfectly inelastic gaafa jenne jechuudha. Change in price does not affect supply at all jechuudha. Gatiin jijjiirame sun supply keenya affect godhuu hin danda'u jechuudha. Tasan godhu jechuudha. Kanaafuu 0 jenne perfectly inelastic waan inni ta'eef kanaaf jechuudha. Inni itti aanu immoo if our price elasticity of supply is less than 1, less than unity, the change in supply less than percentage change in price. Wanti jijjiirame sun wanti xiqqoo jijjiirame jechuudha. Percentage change in supply sun wanti xiqqoo jira. Kanaafuu great amount of change in price jira jechuudha ammallee jechuudha. Less inelastic jechuudha amma kun. Unity elastic unitary elastic jechuun immoo gaafa elasticity of supply keenya wal qixate jechuudha. Supply great percentage change in price equal with percentage change in supply gaafa ta'e it is known as elastic jedhama jechuudha. Elasticity is when elasticity of supply is greater than 1 more than unity elastic or elastic. The percentage change in supply is more than percentage change in price jechuudha. Hedduu jijjiirame jechuudha. It is greater than 1 but not infinite jechuudha. Yookaan undefined ta'uu hin danda'u jechuudha asitti. Asitti immoo gaafa inni kun infinite ta'e perfectly elastic jechuudha. Constant price but great amount of change in quantity demanded isaan jennuun kun supply change infinitely kan jennuun kun jechuudha isaan akkanaati. Isaan kun wanti bakka bu'an laal asii constant supply jira garuu immoo gatiin hedduu jijjiirame jechuudha. Perfectly inelastic jechuudha. Gatiin namni soogidda bituudhaaf qabu waan yeroo baay'ee akkana ta'a. Yookaan dhiyeessii namni soogiddaaf dhiyeessu sun akkana ta'a jechuudha. Asitti immoo horizontaalii kaatee kun immoo kanuma price dhaabbataa jiru kana uumama akka daddara dhaabbate akkama constant jijjiirama jechuudha. Wanti silaa bitamu wanti silaa supply taasifamu sun that is known as perfectly elastic. Perfectly elastic is represented by horizontal line. Perfectly inelastic is represented by vertically jechuudha. Vertically dhaani bakka bu'aa jechuudha. This is Scale Tube. Don't forget to subscribe, share and pass your comment for us. Isin jaaladha baay'ee isin jaalanna. No hojjetee keessanii fi yeroo itti aanu market equilibrium kan jiru viidiyoo itti aanu keessatti paartii 3G qabadhee isiniif niin dhiyaadha. Yeroo gabaabaa keessatti turtii guyyaa tokko yookaan guyyaa lama caalle keessatti qabadhee isiniif niin dhiyaadha. Ammasittuu nagaan naaf turaa isiniin jecha chaanala kana immoo subscribe, share, commentii keessanillee akkasumatti like godhuu hin dagatina. Like tuqaadha isuma san gattuqa irraa fayyadamnaan gattuqi. Maaliif jennaan anaaf na fayyaduu danda'a sillee simmiidhu godhuu na fayyada. Kanaafuu ani immoo isin gargaaruudhaaf kutadhee kitaabota tokko dubbisee amma namni isin gargaaru jiru kana caalaa fooyyeessee jechuudha. Waan bilchaataa ta'e tokko akkaan isiniif dhiyeessuuf komentii na barreessaa. Baay'een isin jaaladha. Ijoolleen baay'een komentii na barreessaa jirtan. Baay'ee natti toltan obboleen kee hedduun isin jaaladha. Hunduma keessanuu afaan keessaniin akka barbaadanitti baradhaa waan isin dhiyeessuu qabdu immoo nama akkanaa nu dhiyeessii yoo naan jettanillee namni sun akka isiniif dhiyeessu isin gargaaree nama sanii wajjin wal jitaanii walii gallee akka isiniif dhiyeessuuf waadaan isiniif galaa.
gaafii tokko qabadhe yeroo gabaabaa keessatti white board irratti isiniif niin dhiyaadha. Ikoonomiksiin barattoota afaan Oromoo danda'an hundaaf galuu qaba. Hunduma keessaniif akka qaceellatti hubattanii qaceellatti qabxiis wantoota baruu qabdanis akka irraa baratanii barbaada. Waan dhaggeeffattaniif baay'ee galatooma isiniin jaalladha. This is Scale Tube. Bye bye.